Good morning students, welcome back to this chemistry class. I would like to congrats to all the students. Why? Because you have done a great job of sending the homeworks in last week. I hope you follow that further classes also the same way. Okay? And today I am going to take out the class is the solid state lesson in your book having that 6th lesson. Okay, that is the physical chemistry. So what is the name? Solid state. Okay, and this generally if I ask what is that states of matters, you have to tell or you can tell that is solid, liquid, gas, obviously yes, but we want to learn more about the solid. Why? Because that major role is playing the solid state comparing to this liquid and gases. You have to notice in your surrounding, just now also we have the lot of solid state of metals only, or sorry, the materials only, and then comparing to the solids and liquids. Okay, so we want to learn more about that solid state, so we have to go for that deeply in this lesson. Okay, so generally we have to learn about the characteristics of the solids. The general things is definite volume and shape. Yes, you know very well about the solid have the definite shape and definite volume. You can tell what is that shape, what is that volume. Okay, so that is the first step. And second, incompressible. If you can it compressible of the solid, it's not possible, it's a incompressible. நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, compress பண்ண முடியாது, அதாவது அழுத்த முடியாது, ஏன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஓகேவா, that is incompressible. Then go for cohesive force. What is that cohesive force? Means the coupling force, the bonded force. All ions are to molecules and atomics, that is bonded very tightly. So that is a cohesive force of solid state. Then go for short distance. Short distance means what is the short distance? In between the ions or atoms or molecules, the distance is very short. That's what it is a solid. If there is a long distance, it's obviously liquid irukkalam illana gas irukkalam, but the distance very short means it's called solid state. Are you clear? I am going to repeat again. Thus the general character is the definite volume and shape, and incompressible and cohesive, that is a complete coupling force, and a short distance, that is a general character of the solid states. Okay, and then go for that the solid states is defined as two types. What is that two types? The class is two. One is crystalline solids. One is crystalline solids and other one is amorphous solids. Crystalline solids means what, and amorphous solids means what? Crystalline shaped solids, it's called crystalline solids, and amorphous solids means non-crystalline shape. Crystalline shape la illama irukக்கூடிய எல்லா solids என்னன்னு சொல்றோம் categoriesல amorphous solids. It's not the particular shape. So that crystalline solids, I am going to write down crystalline solids, and what is that next one? Amorphous solid. Okay, got it? So the two types of solids it's there. One is crystalline solids and amorphous solids. You have to consider the crystalline solids, further classification is there. So that is the main thing. You have to study elaborated about the crystalline solids. Okay, and before we have to the difference between that crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids na enna, amorphous solids na enna first neenga therinjikkanum. So after that only we go for the classification. I will come back. So what is that difference? First difference, it's a long range. In this shape crystalline solids la irukக்கூடிய அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட், ஆட்டம்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஸோ ஆர்டரையாக சேஞ்சாக உங்களுக்கு ஆர்டராக அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும் இன்னும் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு. பட் கம் டு தி amorphous solids, it's not possible. That's short range because of the amorphous. It's not a particular the crystalline shape. So இந்த ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும், அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஷேப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆல்டர்னேட் த ஷேப்ஸ், பட் ஹியர் the long range of that arrangement of the shapes, and then definite shape is here. So definitely இப்போ நம்ம பார்த்தோம். So definite shape இருக்கு, the irregular shape we cannot. Why means
இந்த சாலிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா different type of solids இருக்குது. For example metals, plastics, and then what is that, the jelly. So it's called solids, but it's look like different, no? So that is have the different properties also, but it's commonly called solids only, but they have the different the chemical properties of that own native. Okay, so next for anisotropic, that is for crystalline solids, and isotropic for amorphous solids. Anisotropic means what? Isotropic means what? Generally isotropic means the uniformity. What is that? Isotropic means uniformity, but here solid state are totally different. Isotropic means in the solid state its identical values. What is that? Identical values of the electrical force and their refractive index. In these two identical force, the value have the, what is that, amorphous. And then anisotropic, it's only one value, its distance of the measurement. ஸோ ஏன்னா இது எல்லாமே சேமாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கணுமோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் எடுத்தாலே போதும், உங்களுக்கு சேம் வேல்யூ கிடைக்கும். ஏன்னா இது எல்லாமே சேமாக ஒரே மாதிரியான ஒரு டிஸ்டன்ஸில் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் distance of the measurement, that is the crystalline solids. Amorphous solids means two identical, okay, electrical and refractive index. Okay, are you clear? So that is the meanings for isotropic, for amorphous, and isotropic for what is that, crystalline. Okay, are you clear? Then go for sharp and melt point. Melting point is there for crystalline. Crystalline is the hardest particle, so that the melting point ரொம்ப எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷார்ப்பாகவும் இருக்கும், ஹையாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரில் கரெக்டாக இது மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் we can say, but it's not possible for amorphous. ஏன்னா இது feasible ஆகிறப்பவே எப்போ உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, டிபெண்டிங் ஆன் தட். நான் சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சாலிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் the not sharp. We cannot say that not sharp melting points. And then go for the example for that crystalline solids, that is sodium chloride and diamond. Sodium chlorides and diamond is example for what? Crystalline solids. Good. And then go for the rubber, plastic. I already told you, know that kind of solid, it's called, what is that? Amorphous solids. Why? Because rubber, plastic is feasible. எந்த டைமில் இது மெல்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, டெம்பரேச்சர் டிபெண்டிங் ஆன் தட் மெட்டல்ஸ். நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக்ஸும் உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் மெல்ட்டிங் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ வி கேனாட் சே த பர்டிகுலர் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்ஸ், தே ஹேவ் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்சோ. ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த amorphous solids. Are you understand about that crystalline solids and amorphous solids clearly? So I am going to repeat again the character for the general solid state and that two different solids, that is crystalline solid and amorphous solids. That's it. Okay, then coming back to this classification. Classification, it's already told you. So I am going to tell about the crystalline solids. Crystalline solids, it's classified into 5 types of crystalline solids. The one type is, what is that? Ionic solids, crystalline solids. And 2 what is that? Covalent crystal. And then third one, molecular crystal. And fourth one, atomic solids. And fifth one is metallic solids. Okay, these and all the categories of crystalline solids, that is ionic, covalent, molecular, atomic, and the final is metallic. So this is the very important, so you have to learn deeply in further concepts. Okay, I am going to explain one by one. First of all, we have to take that ionic solids. Ionic solids, in this ionic solids consist, what is that? Ions means you can tell cation, anion, positive charge and negative charge. So ions சொன்னாலே உங்களுக்கு ionizations ஞாபகம் வரணும், that means cations and anions. So we have take that example for sodium chloride,
that is sodium is the positive charge and chlorine obviously that is the, what is that, negative charge. Yes, correct. So that is the high melting point. Obviously that is a solid. Solids means it has the high melting point and then not conduct the electricity. This electricity enna pannadu, conduct pannadu. Why? Because it's a chargeable. That is a cations, anions, it's not conduct the electricity, but it possible electricity conduct pannu when it's molten state or either the liquid state. So in these ions, when the molten state or liquid state, in this time can conduct the electricity, it's very important, you have to learn carefully. Why? Because the ions வந்து என்ன ஆகும்னா ஃப்ரீயாக மூவ்மெண்ட் ஆகும். when molten ஸ்டேட்லையும் அதாவது மெல்ட்டான ஸ்டேட்லையும் லிக்விட் ஸ்டேட்லையும் அதுக்கு அயான்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக அது வந்து ஹியர் அண்ட் தேர்ன்னு சொல்லிட்டு அதால் மூவ் பண்ண முடியும். that time we can conduct the electricity, but it's not possible in the solid state. solid stateல இருக்கக்கூடிய solidsல கண்டிப்பாக solid stateல இருக்கக்கூடிய இந்த sodium chlorideல electricity conduct பண்ண முடியாது. in molten state இருக்கலாம் இல்லைனா liquid state. Are you clear? Very well. So not conduct electricity. So another example for what is that? KCl, potassium chloride. Yes. And then go for the covalent solids. Covalent solids is bounded together in this dimensional network. What is that? It's bonded together 3 dimensional. உங்களுக்கு diamonds வந்து examples எடுத்துக்கலாம். diamonds வந்து நீங்கள் எந்த சைடில் கட் பண்ணாலும் it will be glitters. Why? Because the only 3 dimensional network. இந்த 3 dimensional networksல இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் அது என்ன ஆகுதுன்னா glitters ஆகுது. So that is category, it's covalent solids. Okay. And moreover I want to tell one thing. To tell, forget an ionic solid, its force. இதில் எப்படி உங்களுக்கு bonded ஆயிருக்கும் அந்த ions அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா electrostatic force, attractive force. What is that? Electrostatic attractive forceல bonded ஆயிருக்கும். எது? cations or anions. electric static attractive force. Okay, that is the ionic solids. Then coming to covalent solids. covalent solidsல உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா 3 dimensional networkல இருக்கும். The most examples for diamond, silicon carbide or silicon oxides, etc. So many examples is there. In this categories, the poor thermal or electrical conductors. So அதர வழியா நம்ம heat processம் சரி electrical processம் conduct பண்ண கண்டிப்பா முடியாது. And high melting point. Why high melting point? Solids னாலே உங்களுக்கு high melting point. melting point want to melt in high level only. Okay, that is high melting point. This is the covalent solids. And go for molecular solids. Molecular solids means its constituents are that neutral molecules. இதில் இருக்கக்கூடிய molecules எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா நியூட்ரலாக இருக்கும். that is either not, what is that, the positive charge or negative charge. இதில் இல்லாமல் just neutral molecules இருக்கும். when the solidsல molecules வந்து solids நியூட்ரலாக இருக்கும். okay, they held together big van der Waals force. இதில் இப்போ நான் எப்படி இதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் electrostatic attractive force. அதே மாதிரி உங்களுக்கு molecular solidsல வந்துட்டு the big van der Waals forceல உங்களுக்கு bonded ஆயிருக்கும் அதுக்குள்ள. ஓகேவா? and soft-ஆக இருக்கும் and along with not conduct the electricity because of the solids non conduct the electricity. In these molecular solids classify into 3 types of molecular solids, that is non-polar molecular and polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. Okay, in 3 types is the molecular solids. I am going to explain you in this next concept. Okay. Molecular solids, the categories non-polar, polar, hydrogens. So we have to study about that. And before that I am going to explain the small interesting things. One, the pencil have the graphite. You know very well about the graphite. It's contain the pencil. Why? Because it's a slips easily. Why? Because if you using the pencil, you have to impress in the paper and strongly. It's a slip easily. So அதில் இருக்கக்கூடிய graphites வந்து ஈஸியாக உங்களோட பேப்பர்ஸில் வந்துட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்றதுனால that is using the graphites for pencils. And not only that, we have to use the lubricants. Lubricants is using the bicycle, the cycle chain இருக்கு இல்லையா? So that's what we have to using the lubricants for the slippery. So in this graphites also using the lubricants. Okay, that is also that the solid state even we have to use the lubricants. Okay,
Okay. Then go for that, the classification of the molecular solids. The non-polars in this category solids is together held to be what? Weak depressions and then London force. In this weak depression force along with or London force, or not and, it's or. Once weak depression force irkalam illana London force, that is the process of London force. This rendutla edachum or forces it happen in that non-polar categories. And then example for naphthalene and anthracene. So you have to notice that word, that is together in force. என்ன type of force ல அது bonded ஆயிருக்கும் அப்படின்றது நீங்க ஒவ்வொரு solidsலயும் நீங்க பார்க்குறீங்க. ionic solids இருக்கட்டும், molecular solids and atomic solids. So molecular solids இருக்கக்கூடிய non-polar solids ல what is the type of force is there? That is the London force. Okay. And the example is naphthalene and anthracene. And go for that polar. Polar solid state, it's strongly dipole interactions. அதில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபோர்ஸ்னா, தட் இஸ் டைபோல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸில் வி ஹாவ் டு ஸ்ட்ராங்கர் சாலிட்ஸாக இருக்கும். தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சாலிட் CO2 and NH3. What that is carbon dioxide of solid state and ammonia is the solid state. That is example for what is that? Polar solid state. Then the third terms is hydrogen bonded of the molecular state. In this states, it's bonded the hydrogen bond with soft solid. Why? Because it's a soft solid. It's under that room temperature. It's not for all the time. The hydrogen bonded உங்களுக்கு இருக்கும், but soft stateல எப்போ இருக்கும்? That means soft stateல இருக்கக்கூடியது room temperatureல. Okay, it will be changed depending on that. What is that? Temperature. Yes, the soft solids under the room temperature. For examples for that hydrogen, it's solid, ice and then water. Obviously ice is the water, H2O and glucose, urea, etc. So many examples for what is that? Hydrogen bonded. Okay, are you clear about the molecular state? The three types: non-polar, polar, hydrogen bond. Okay, then go for the metallic solids. Metallic solids, you have to remember that the classification of crystalline solids. The one of the solids, it's metallic solids. Metallic solids, metals பற்றி நிறைய சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. We have learned a lot of the metallic character, that is hard, luster, high melting point. So many things is there for that metallic solids. I am directly go to the examples: copper, iron, zinc and Ag. What is that? Silver. Au is the gold and etc. So many is. And then crystal lattice and unit cell. That is very important. So எப்பவுமே நான் இதே சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. All those things is important. Even I am going to tell the some kind of importance. Okay, I am going to show you, then only you can understand easily. Okay, so and before I want to explain about what is a lattice, what is that unit cell. The simple things. Lattice means crystal have the lot of shapes. நம்ம crystals உடைய கேரக்டர் பார்த்தோம், அமார்ஃபஸ் சாலிட் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம். இன் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டு சேம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். அதோட சேஞ்சஸ் ஆகாது. அதோட ஷேப் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த அட்டாமிக் பாண்டட் ஷேப். ஐ எம் டெல்லிங் அபவுட் பாண்டட் ஷேப். ஓகே, ஸோ பாண்டிங் ஷேப் வந்துட்டு உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும் ஃபார் வாட்? கிறிஸ்டலின் சாலிட்ஸ். பட் அமார்ஃபஸ் சாலிட்ஸில் உங்களுக்கு அந்த பாண்டட் ஷேப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம? வாட் இஸ் தட்? யூனிட் செல். அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் நம்ம எடுத்து அதை எப்படி எலாபரேட் பண்ணுவோம்னா யூனிட் செல். அந்த யூனிட், த ரிப்பீட்டட் ஸ்ட்ரக்சரில் வர யூனிட் செல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பாண்டட் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா? அந்த பாண்டடுக்கு உங்களுக்கு 3 டைமென்ஷனல் வேணும். அந்த 3 டைமென்ஷனலை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? lattice. Now I am going to show you the good. Okay, you can understand through the diagram to topic of the crystal lattice and unit cell. Here the showing the lot of structure is there. The one step is in blue in color, that is called unit cell. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செல்ஸும் வந்துட்டு உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ். அமர்ஃபஸ் சாலிட்ஸில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஹியர் த யூனிட் செல். இப்போ இதே யூனிட் செல் உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு கேரி அவுட் ஆகிருக்கும். ஸோ லாங் வே. இதில் ஒரே ஒரு அந்த ரிப்பீட்டடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷேப்பை தான் நீங்கள் என்னென்னு எடுத்துப்பீங்க? யூனிட் செல். ஸோ த பஞ்ச் ஆஃப் the crystalline shape, the one is the unit cell you have to consider. In this one point, notice that the dot is the lattice. Each and every dot have the 3 dimensional shape. You have to notice
1, 2, 3. 1, 2, 3. So, you have to consider each and every dots, it's a called lattice. It's have the 3-dimensional attached to the bonded. So, this is the main thing, and moreover you have to explain about the unit cell. Unit cell உங்களுக்கு வந்து தனியாவே உங்களுக்கு அழகா கொடுத்திருக்காங்க. That is called unit cell. We have taken the one point, it's called a lattice, 3-dimensional, that is ABC. The angle is alpha, beta and gamma. Okay, I hope you understand about the unit cell along with this lattice. It's very important of this crystalline solids, so you have to learn carefully. Okay, and then go for that the types of what is that unit cell. The two types of unit cell is there. One is the primitive and another one is non-primitive. One is primitive and another one is non-primitive unit cell. The main thing, the primitive cells have, that is the single atom of the shape. The same shape which have the only one atom, that is called what is that? Primitive state. And then go for the non-primitive. Non-primitive, it's more than 2 shapes is there. ஏன்னா இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு lattice வந்துட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ latticeோட கவுண்டிங் வச்சு தான் நீங்கள் இது primitive or non-primitive என்று கன்சிடர் பண்ணுவீங்க. ஸோ single lattice means it's called primitive, and more than single or more than 1 or 2 lattice is there. So obviously you can go for choosing that non-primitive lattice. That is also I am going to explain using the structure. Here you have to notice that primitive, you have to connect all the corners, but in between the connecting structure it's not anything for dots. You have to complete the diagrams, square or rectangle, whatever it is you have to complete without any lattice in between that. But you have to notice the non-primitive, you have to notice the dot in center of that diagrams. Okay, can you understand? So this is the primitive, and this kind of lattice is called non-primitive. Okay, in this primitive it's classified into the major parts, that is 7 crystal systems. What is that 7 crystal system is? Cubic, rhombohedral and hexagonal, tetragonal, orthorhombic, monoclinic and triclinic. These and all for primitive. These and all the 7 categories for what is primitive. It's very good. And this primitive have to classify it into another classes. The cubic, primitive, body centered, face centers. What is that body center means? You have to notice the corners and the center have one lattice. So body centered, and then face centers. ஒவ்வொரு ஃபேஸில் ஒவ்வொரு சைட்ஸ்லையும் நீங்கள் ஒரு டாட் பார்ப்பீங்க. இதில் சென்டரில் மட்டும்தான் இருக்கும், இதில் சைட்ஸில் உங்களுக்கு டாட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபேஸ் சென்டர், பாடி சென்டருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள். தென் tetragonal, primitive, body centered, hexagonal shapes and ortho. You have to verify using that notes. I will send the notes for you for study, and you people, you have to study carefully using that notes, and also you have to send it the homeworks. You have done the very good job of the last class. I already told, even you have to do in more interesting of the lessons. You have to follow these classes, and you have to send the homework on the particular time of 5 o'clock. Okay, thank you. We have to continue that solid state lesson. It's a lot of concept is there. I am just completed with the primitive, non-primitive, but we have to go for further continuations for further next class. Okay guys, thank you.